Hello there, I'm Thuy Dung and you're here on Coach Mosaic. In our exciting exploration today, we meet the people behind the most spectacular stunts in today's Vietnamese blockbusters. They're the stuntsmen, or cascadeurs in French. We then sit down with a young researcher who's not only passionate about calligraphy, he's also published a book taking a walk down the developmental history of calligraphy here in the country. And you might have shimmied to these tunes and moves before. Bollywood dance is definitely an exhilarating spectacle that we'll get a chance to experience a bit of today. All that and much more coming up on this week's edition of Coach Mosaic, so don't go away. The Hanoi Cascadeurs Club, a day in the life of a stunts person. The history of Vietnamese calligraphy through a new publication. And later on, an experience of Bollywood dance moves. Into our local news now, a Spring Flower Festival is taking place just 50 kilometers away from Hanoi in Đại Lai of Vĩnh Phúc province. This is also home to the San Diu ethnic group. At the Flower Festival, visitors can actually learn about this ethnic group's culture and take part in the traditional Tết games of the San Diu people. With each return of spring, the San Diu people gather to take part in a traditional bamboo dance. And this is the Songko folk sing tradition to welcome the new season. This type of folk songs are specific to the San Diu people. Ngày Tết của dân tộc San Diu và chúng tôi là thường đi hát Songko và đi hát các thể loại, vì hát giao duyên này, hát đố, hát họa. At the Spring Flower Festival 2017, traditions of the San Diu Tết are revived. Folk games like bamboo rod balancing, weight throwing, stilt walking, tug-of-war, or a blindfolded ball-hitting game akin to hitting a piñata are played. Visitors enjoy taking part in these games. Chơi vừa xong thì rất mệt nhưng mà cảm thấy vui lắm, rất là vui. Amid the vibrant colors of the flowers of the festival, the Tết celebrations of the San Diu people has added to the overall attraction of the 2017 Spring Flower Festival. The festival will last throughout the first lunar month. On the 9th day of the first lunar month, which falls on Sunday this year, thousands of people across the country have flocked to An Xuân commune of Tuy An district in Phú Yên province to attend the Thi Thum Horse Race Festival. Known as a traditional unique festival, Thi Thum Horse Race has been held more than half of a decade. Horses in An Xuân commune play an important role in the daily life of the people, with the animal considered as a member of each local family. Now, the traditional approach of riding without a saddle makes the race even more interesting, with spectacular performances, it is said. Essentially, the man who has the fastest horse is the winner. This race is designed for barefoot cavaliers, it is said, riders who have been friends with their horses since they were born. Now, according to local authorities, visitors to the festival will have a chance to join the exciting atmosphere of a series of cultural activities such as folk games, sports, activities, and art performances. The district is working out also a plan to maintain and develop the race with hopes for the participation of other localities in the region. As a tradition, the Quan Ho Love Duet singing competition is held annually in Bắc Ninh province on the 10th day of the first lunar month. It is the largest and only Quan Ho singing competition in the country. Over the past 26 years, the competition has been a typical activity after each Tết holiday, contributing to the promoting of the intangible cultural heritage of Quan Ho. The competition this year attracted 50 pairs of male and female Quan Ho singers, aged from nearly 30 to over 60 years old, from different villages. The stage was simple, with a set of tables and 4 chairs with beetle and areca made in the shape of phoenix wings. So với 2 năm trước đây là tôi các điển anh cũng
rừng càng già càng cay rồi, đúng không ạ? Đạt được cái là vào rất đúng ơi nào. The competition entertained the audience with hundreds of beautiful songs of unaccompanied quan họ singing. The competition was aimed to contribute to preserving the traditional music genre. Rất yêu cái quê hương mình và yêu cái đặc sản, cái văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh là dân ca quan họ. Cho nên năm nào chúng tôi cũng đi nghe hát. Cũng hồi hộp nhưng mà cũng nên cố gắng và cũng tập luyện để thi cho nó thành đẹp. While audience had a chance to learn about quan họ singing in duo singing category, they could enjoy modern performances with musical instruments and creative staging. Surely many of you watching at home are fans of action movies. I know I am. With well-choreographed martial arts fights, dangerous and realistic action scenes, they often capture the hearts of audiences of all ages. And to bring us these movies, there are people who risk their lives as stuntsmen on a daily basis. They are also known by the French word here in Vietnam as cascadeurs. In this week's edition of Culture and Lifestyle, we'll find out what these stuntsmen go through every day by visiting one of Vietnam's few groups of stuntsmen called the Hanoi Cascadeurs Club. Getting punched, kicked in the face, or blown away by explosions. These are the things stuntmen are willing to go through to bring you the action movies that you love. In Vietnam, they are often called by the French word cascadeur. And the Hanoi Cascadeur Club is where many future stuntmen from Vietnam's young film industry are born. Tiền thân chúng tôi là một trung tâm đào tạo võ thuật thành lập cái bộ môn Cascader này là đến nay là được 12 năm. Xưa thì chúng tôi cũng đã được tiếp cận với cả phim ảnh rất là nhiều, đặc biệt là những cái nhân vật rất là đặc biệt như chúng ta thường xem những cái phim của Trung Quốc, trong đó có cái phim mà của Thành Long đóng, có những cái pha mà trực tiếp là Thành Long là những người vừa là biết về võ thuật nhưng cũng lại là vừa là diễn chính đóng thế cho tất cả những cái vai diễn của mình. Chính điều đấy mà cũng là một trong những nguồn cảm hứng cho những người tập luyện võ như chúng tôi. The Hanoi Cascadeur Club is the only professional stuntman team in northern Vietnam. Here, students from all over the country have gathered for a chance to be on the big screen. The first lesson they will learn is how to fall. For a stuntman, knowing how to fall well achieves two things. First, it keeps everyone safe. And second, it makes for impressive action scenes. Trong phim khi mà mình dính đòn thì mình sẽ phải thể hiện cái gì, tức là mình dùng cái sức bật hay là kỹ thuật ngã nhào lộn của mình để làm cho cái cảm giác của cái cú đánh ấy nó mạnh hơn. Đấy, và tạo được cái hiệu ứng cho cái bộ phim đấy nó hay hơn. Có rất là nhiều các cái kỹ thuật. Ví dụ như để chúng ta bị đá ngược từ dưới lên thì chúng ta phải ngã bật salto lộn ngược ra phía sau. Đấy là kỹ thuật ngã. Hoặc là kỹ thuật của chúng ta đang đứng bị các cái cú đấm swing đấm vào mặt thì chúng ta ngã bật người ra như nào. Thì tất cả đòi hỏi những người tập luyện các cascader cũng đều phải học tập những cái kỹ thuật. However, falling is just a tip of the iceberg. If you want to be a stuntman, you better get ready for a lot of pain. Nói về chấn thương thì thật sự là rất là nhiều, bạn không thể tránh được. Nặng nhất là vết đây là đứt vết chém vải đao. Đây chính thanh đao này, số suất chém phát vào tay, giờ đứt một sợi gân đây. Tay này mình mất một nửa năm mình mới thấy được, xong mình phải đi lối ở gân thì mình có thể hoạt động quay bình thường được. In southern Vietnam, where action movies with higher budgets are made, stuntmen also have to risk their lives more, sitting inside a rolling car, getting burned alive, or from 30 meters above the ground. Take a leap of faith. Minh Ân is a member of Quốc Thịnh Cascadeur Club who became famous for this once-in-a-lifetime stunt of jumping off the roof of the Royal Park Hotel. With such pressures, being a stuntman means a lot of sacrifice, and it isn't a job for everyone. With more budget, the stuntman in the South can afford better safety equipment, such as this car, which has been reinforced for a crash scene. But this is not the case for the team in Hanoi. Cái nghề của mình là không đủ để sinh sống,
không đủ kiếm tiền, với cả rất nguy hiểm. Thì bị gia đình ngăn cản rất nhiều, nhưng mà cũng vì đam mê nên mình cố gắng theo. Ngoài công việc làm diễn viên như thế thì mình còn đi dạy võ, cũng phải thêm một vài công việc nữa để kiếm thêm thu nhập về cho gia đình. Có những cái bộ phim là chỉ 500.000 cho một ngày quay. Cái mà chúng tôi cần là cần rất nhiều các cái trang thiết bị, nhưng thực chất là để có được những cái đầu tư những trang thiết bị thì bắt buộc chúng ta phải có tài chính thì chúng ta mới đầu tư được. Hiện nay ở Việt Nam thì chưa có bảo hiểm nào cho cái ngành mạo hiểm này. Nên mọi chi phí đều là do anh em tự bỏ tiền túi ra. Chẳng qua là vì đam mê thì mọi người theo đuổi. Còn đâu là các chấn thương này thì mình tự bỏ tiền túi ra mình chữa trị cho bản thân thôi. Even though making movies requires a lot of sacrifice, the stuntmen of Vietnam still endure and push through to give the audience an entertaining experience, even when many will not remember their names. Next time you watch an action movie, just remember that behind every dangerous and life-risking scene, there lies a silent hero. He is the stuntman. You're tuning into Culture Mosaic, our weekly journal featuring the rich cultural diversity of the nation. We hope to become a bridge that connects artists and their works to our viewers, you out there. So, do you want to continue on this journey through various culture scenes here in Vietnam? We have a lot more coming up in this week's installment in just a moment. Hanging calligraphic works have long been a Vietnamese tradition, especially during the first days of the Lunar New Year. However, only a few Vietnamese actually know the origin, development, or role that calligraphy has held in the country's culture. A young calligraphy researcher by the name of Nguyễn Sư has just released a book named The History of Vietnamese Calligraphy. Now, this book is considered the most comprehensive and accurate reflection of the country's journey into the art of calligraphy. Our reporter had a chance to sit down and have a chat with Nguyễn Sư in order to learn more about his work, as well as hear interesting stories of Vietnam's calligraphic journey. From the writings of Lord Trịnh Sâm, the Royal Recognition Decree or Sắc Phong, to poems written and imprinted in caves in the past and script on steles in pagodas and temples, all make up the 1,000-year history of Vietnamese calligraphy. Over 1,000 years of development, Vietnamese calligraphy finally has its very first book of history. The History of Vietnam Calligraphy by researcher Nguyễn Sư. Trước tiên thì xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi. Anh có thể cho biết lý do tại sao anh lại thực hiện cuốn sách về lịch sử thư pháp Việt không ạ? Tôi đã nuôi ý tưởng của nó từ một thời gian rất là lâu dài rồi. Vì khi mà tôi học chữ và học thư pháp thì câu hỏi đầu tiên mà trong đầu tôi muốn nghĩ đến đó là rốt cuộc là Việt Nam có thư pháp hay không? Và nếu như có thì cái lịch sử thư pháp ấy nó sẽ là hình dạng như thế nào? Thì đấy là cái câu hỏi thúc đẩy tôi để đi tìm câu trả lời cho mình. Theo anh thì điều gì tạo nên sự khác biệt của thư pháp Việt so với thư pháp các nước khác? Nếu như đem so thư pháp Việt Nam với các nước trong khu vực ấy, thì chúng ta gần như là không hề thua kém gì họ. Thậm chí có những cái điều mà chúng ta có thể nói là đáng tự hào. Chúng ta đã sáng tạo nên những cái lối chữ mà gần như là không có bất cứ quốc gia nào sử dụng. Như là vào thời Lê của chúng ta, vào thời Lê, đặc biệt là Lê Trung Hưng, thì chúng ta có một cái lối chữ mà tôi gọi là lối chữ Hoa Áp. Lối chữ đấy là toàn bộ trên tất cả mọi văn bản của quốc gia từ quan phương đến địa phương thì đều sử dụng một lối chữ đặc trưng ấy mà không có bất cứ quốc gia nào khác sử dụng. Anh thấy thư pháp có vai trò như thế nào trong sự phát triển của nghệ thuật Việt Nam? Trong các cái nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật của Việt Nam, lâu nay thì gần như là thư pháp chưa từng có một cái chỗ đứng ở trong đó. Tuy nhiên là sau khi mà tôi đi khảo cứu về lịch sử thư pháp Việt Nam thì tôi mới nhận ra được rằng là
So với các bộ môn nghệ thuật khác thì thư pháp là một môn duy nhất mà chúng ta còn có thể định hình được bằng những tác gia, thay vì chúng ta chỉ có những nhân vật mà chỉ gọi là vô danh, hoặc là bây giờ khi mà đi đến đình hay đến chùa, những cái tác phẩm điêu khắc hay tác phẩm kiến trúc của chúng ta thì gần như chúng ta không biết được là ai là người tạo tác nên nó. Nhưng thư pháp thì đã bổ sung cho chúng ta một số những cái nhân vật khá là quan trọng, có đóng vai trò cho cái nghệ thuật viết của người Việt trong quá khứ. Như là thời Lý thì chúng ta có thể thấy được là vua Lý Nhân Tông, thời Trần thì có thể là Trần Nghệ Tông, hoặc như những nhân vật như Nguyễn Đình Giới thì từng được các cái sứ thần nước ngoài khi tới Việt Nam đã phải xưng tụng được rằng là cái nhân vật này, tức là Nguyễn Đình Giới, là người viết chữ lệ, tức là làm viết một lối chữ là giỏi nhất An Nam. Cái việc mà tôi làm cuốn này nó còn có một ý nghĩa, đó là thông qua cái thư pháp để nói về một câu chuyện, đó là tư duy của người Việt và từng thời điểm người Việt đã thay đổi thẩm mỹ của mình như thế nào. 31-year-old researcher Nguyễn Sử has been a calligrapher since the age of 10, when he started learning the Han Chinese script at a pagoda in Ninh Bình province. The dream of defining the role of Vietnamese calligraphy followed him over the last 20 years. To complete the book, he spent almost 4 years traveling to many areas and copied stelae as illustrations for different styles in calligraphy. He even risked his life sometimes to have precious copies of calligraphic artworks. Anh đã từng chia sẻ chặng đường 4 năm nghiên cứu tìm hiểu về thư pháp trên khắp đất nước Việt Nam là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Anh có thể chia sẻ thêm về quãng thời gian đó được không ạ? Cho đến bây giờ thì đó là một cái quãng thời gian rất là thú vị. Những cái chỗ nào mà tôi biết được rằng là có chữ thì tôi đều đến. Càng đi thì càng thấy là đất nước mình đẹp và văn hóa của mình còn nhiều. Nhìn thấy phong cảnh đẹp, thấy được những cái tác phẩm đẹp và có thể có điều kiện lưu giữ lại nó, thì tôi nghĩ là đó là một cái chặng đường mà nó có tương đối nhiều trải nghiệm. Trong cuộc hành trình của mình thì anh chắc hẳn đã gặp không ít những khó khăn. Đã có khi nào anh muốn bỏ cuộc chưa? Thực ra thì không bao giờ có một công việc nào là đơn giản và dễ dàng cả. Và trong suốt 4 năm đấy thì chúng ta sẽ phải đối diện với việc đó là đi lại khó khăn, kinh tế thiếu thốn và không có ai hỗ trợ. Đặc biệt là khó khăn nhất là trong cái việc mà khi mà đến địa phương để có thể xin được tài liệu, hoặc là để có thể được dập một cái tấm bia, hoặc là khi mà kể cả nhìn thấy tấm bia đấy rồi nhưng mà cái điều kiện địa hình ở đây khó khăn, bây giờ lại phải dừng lại một thời gian dài để tìm cách nào đấy để như Bắc Thang hay Bắc Giàn Giáo thì mới có thể làm được cái tác phẩm đấy mang về. Có những lúc rất mệt nhưng tôi chưa bao giờ có ý định là tôi sẽ bỏ nó, vì tôi nghĩ rằng là ai cũng thế. Nếu như bây giờ mà tôi sẽ trông chờ vào một người khác làm thay tôi thì không biết là bao giờ cái công việc này nó mới có thể hoàn thiện. Nhiều chuyên gia cho rằng cuốn sách của anh như một cuốn đồ họa về thư pháp. Thông qua cách thể hiện mới mẻ này, có phải anh mong muốn đưa lịch sử gần gũi hơn đến với khán giả không? Thư pháp thì không thể chỉ có là nói không mà còn phải là bằng tác phẩm. Có khi là anh chỉ cần nói một thôi nhưng mà nhìn tác phẩm thì người ta sẽ thấy đến 10 cơ. Thì chính vì điều đó là cái hình minh họa hoặc là cái hình của tác phẩm ấy là điều quan trọng nhất, mà đấy là cái điều mà tôi chú ý tới nhất. Tức là phải làm sao cho nhìn thấy một cái khách quan nhất cái tác phẩm mà tôi đang nói tới. Tôi nghĩ đấy cũng là một cách làm nghiên cứu mới mẻ. Tức là cái đối tượng mà ta tương tác ấy nó sẽ được nhiều hơn và trực quan hơn. The nearly 300-page history book has also attracted the attention from both youngsters and experts. Researcher Trần Trọng Dương from the Han Nom Research Institute stated that Nguyễn Sử effort was worth honoring, as it is extremely difficult to collect the 1,000-year-old calligraphic artifacts alone. Cái lịch sử nghệ thuật Việt Nam nói chung từ trước đến giờ là lịch sử thư pháp chưa từng có chỗ đứng. Lịch sử thư pháp là một cái đã gần như mất hoàn toàn trong vòng hơn 100 năm qua, và anh Sử là người đầu tiên có một cái tham vọng là muốn viết lại toàn bộ bức tranh mang tính tổng thể về lịch sử thư pháp. Thì tôi nghĩ đây là một cái tham vọng rất là đáng quý, và thực sự là anh đã thể hiện qua cái công trình của mình.
Anh nhận định như thế nào về sự phát triển của thư pháp trong thời kỳ hiện nay? Xu hướng mà tôi gọi là xã hội hóa thư pháp ấy, thì càng ngày càng được mở rộng và người ta quan tâm đến các cái hoạt động viết chữ. Vào mỗi dịp đầu xuân, Tết đến xuân về thì đều ở khắp mọi nơi đều có thể gặp được những cái hình ảnh ông đồ, những cái hoạt động đó như là một phương thức giữ gìn truyền thống. Chúng ta có thể là không hoàn toàn hiểu về thư pháp nhưng chí ít chúng ta có thể có một cái niềm yêu thích đối với quá khứ. Điều đấy tôi nghĩ là quan trọng nhất, và vai trò của thư pháp là khơi gợi cho cái đời sống đương đại, hình ảnh của quá khứ, và đặc biệt đó là người ta có thể cảm thấy được sự bình yên, hoặc là việc ấy có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái khi mà có được một con chữ để mà trưng bày ở trong nhà. Một lần nữa cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Calligraphy could be defined as the soul of writing. Hence, the story of calligraphy can't be wrapped up in just one history of Vietnamese calligraphy. Efforts are needed to preserve the beauty of calligraphy and continue the story of the art. Bollywood dance moves are now a familiar sight on TV and cinema screens. It is a mixture of numerous styles, including but definitely not limited to belly dancing, Kathak, Indian folk, as well as modern dance, jazz, and hip-hop. That's why it has attracted many people from cultures and countries around the world to learn and create more different Bollywood dancing styles. Our Connecting Cultures this week will give you an opportunity to experience the excitement of Bollywood dance moves. Bollywood dancing is a form of dance used in Indian cinema. Elements include the use of costumes and diversified dance movements, as well as the use of larger dance troupes, which are bolder and intended to capture the audience's attention. The OM Indian freelance dances are one of the many Indian artists who wish to introduce Bollywood dancing and Indian culture to the Vietnamese people through dancing classes. Some dance like some choose they take some step from hip hop, some they take from salsa, and they combine, because we Bollywood for everyone. Bollywood not for one specific person, not for one woman, not for boy, not for man. The Bollywood songs and dance is for everyone. Bollywood dancing has also inspired Vietnamese people. The Bollywood Dance Club of the University of Social Sciences and Humanities at Vietnam National University gathers its members 3 times a week to practice for 1 hour. The young dancers all have great enthusiasm and passion for Indian culture. Bằng cái cách mà trực tiếp trải nghiệm như thế này thì chúng ta có thể trực tiếp là kiểm chứng và thực nghiệm cái kiến thức mà mình đã học về văn hóa Ấn Độ. Ví dụ như là tính tâm linh của người Ấn Độ sẽ được thể hiện như thế nào qua các điệu nhảy của họ, rồi tính cộng đồng sẽ được biểu hiện như thế nào. Bollywood dancing requires dancers to be flexible by using one's arms, legs, neck and shoulders simultaneously. Despite being a lively dance style coupled with the use of modern music, this dance represents the traditional values of a country whose culture has developed over thousands of years. Bollywood dance chúng ta sẽ thấy những cái động tác truyền thống như là múa hoa sen hoặc là tay hình con công, các động tác lắc đầu như thế này, các động tác đánh mắt rồi cười, đó là những động tác làm duyên của nó biểu hiện cho những động tác làm duyên của cô gái Ấn Độ ngày xưa.
Nó sẽ có những động tác mang ý nghĩa là những lời cảm ơn, những các biểu hiện tình yêu của người Ấn Độ đối với cả trời đất rồi các vị thần và đối với cả những người xung quanh họ. Established in 2014, the Dongfeng Bollywood Club has attracted more than 30 members. They have participated in many cultural events such as the iTech Festival, the Holi Festival of Colors, the Diwali Festival of Lights, and other events of the Indian community. Their ability to combine music with unique dance moves makes their Bollywood dance performances very distinctive. Khi mà xem động tác của Ấn Độ thì chúng ta thường thấy những động tác khá là khỏe khoắn và cứng cáp. Khi về Việt Nam thì con gái Việt Nam thường là những cô gái nhỏ nhắn và mềm mại. Thế là chúng mình thường biến đổi các động tác theo những động tác như thế, mềm mại hơn, uyển chuyển hơn và duyên dáng theo kiểu Việt Nam hơn. The hand movement, eye movement, the neck movement, and also the legs, everything, they did it very nicely. So when I was watching, I was reminded of India as well, their costumes, the way they had done the makeup, and they were the hand gestures and the facial movements. Everything reminded me of Bollywood movies. Today, playful songs have evolved into an identifiable set of movements, some of which are shared by other dance traditions around the world. Thanks to this, Bollywood dancing has become popular around the world. As it is influenced by numerous dancing styles, the evolution of Bollywood not only has Indian influences, but also characteristics of other cultures, including Vietnam's. And that has also wrapped up this week's edition of Culture Mosaic. If you would like to provide any feedback or comment on anything you see here on Culture Mosaic, please feel free to write to us at vtvinternational@vtv.vn. And make sure to include both your name and address. You can also log on to our website at vtv4.vn or our YouTube channel at vtv4go for more of our program. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Until then, goodbye for now.